வெல்கம் டு ரைட் டைம் ஐஏஎஸ் அகாடமி. நம்ம பார்க்க போகிறது 7th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் டேர்ம் 3. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இப்போ 7th மொத்தம் 3 யூனிட்ஸ் இருக்குது. அதில் இப்போ நம்ம 3rd யூனிட் ப்ளே ஜான் ஹேரோட புக் பேக் ஒன்று வச்சு பார்க்கலாம். பேஜ் நம்பர் 136. வார்ம் அப். எவ்ரி சைல்டு ஹேஸ் அ ரைட் டு எஜுகேஷன், எ லைஃப் ஃப்ரீ ஃப்ரம் பாவர்ட்டி அண்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃப்ரம் அப்யூஸ். லுக் அட் தி பிக்சர். இந்த பிக்சர் பாருங்க. பேஜ் நம்பர் 136. டிஸ்கஸ் இன் பேர்ஸ் அண்ட் ஆன்சர். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. வாட் ஆர் தி human rights? ஆன்சர். ரைட் டு equality, ரைட் டு freedom, ரைட் against exploitation, right to freedom of religions, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. Second question, what is education? Answer. Education is the process of receiving or giving systematic instructions, especially at a school or university. Third question, why do we need education? Answer. Education gives us a knowledge of the world around us and change it into something better. It develops in us a perspective of looking at life. Page number 145. Syllable heading C. Fill in the table with monosyllabic, disyllabic and trisyllabic words from the play Jane Eyre. சிலபிக்ஸ்னா எளிமையாக பிரித்து படிக்க யூஸ் பண்ணுற வேர்ட். மோனோசிலபிக் வேர்ட் இதுக்கெல்லாமே ஒரே சிலபிள் தான் இருக்குது. டென், மீ, ஆஸ்க், டேக்ஸ், கீப், அவுட், யூ. டைசிலபிக் வேர்ட்ஸ் பாருங்கள். சர்வெண்ட் இது 2 சிலபிள் இருக்குது. ஸோ டைசிலபிக். ப்ரீட்டீஸ் 2 சிலபிள். மிஸ்சிஃப் இது 2 சிலபிள். பேரண்ட் 2 சிலபிள். சம்திங் 2 சிலபிள். சப்பர் 2 சிலபிள். ஹங்க்ரி 2 சிலபிள். Trisyllabic words: dependent, library, dependent, horrible 3 syllable இது. believe, uniformly difficult. Page number 146. Listening heading D. Listen to the conversation between a father and a daughter and say whether following statements are true or false. First question, Dad has not been to this fishing spot since last year. Answer false. Second question, Dad used to go fishing with his father. Answer false. Third question, Dad has talked a lot about this fishing spot in the past. Answer true. Fourth question, the daughter also loves to fish. Answer false. Fifth question, Dad says his daughter must fish. Answer false. Sixth question, the daughter is going to cook the fish. Answer true. Seventh question, Dad's fishing place has not changed since he was a boy. Answer false. Speaking heading E. Imagine that below are some of the paintings of Jane Eyre. Discuss with your partner and describe the paintings. இங்க பாருங்க paintings இருக்கு. அதை நம்ம describe பண்ணலாம். First one, there was spring season. Second one, she felt thorns filled like flowers blossom in her life. Third one, Helen feeling that she going to heaven. Fourth one, Jane leaves lowered and goes to Thornsfield. Page number 147. Reading heading G. Read the story and fill in the grid by ticking each character's qualities. Discuss in pairs to rate the characteristics and give marks for 1 to 10 depending on the grade of each quality. Justify your views in 1 or 2 sentences. First one, characteristics: Jane Eyre, Mr. Reed, Bessie, Helen Byrne, Miss Temple. First one, arrogant Mr. Reed. Second, better Mr. Reed. Third one, caring Helen Burns அப்புறம் Mr. Temple. Fourth one, courageous Jane Eyre. Fifth one, cruel Mr. Reed. Emotional யாருமே இல்லை. Friendly Helen Burns, Mr. Reed, Temple. Eighth one, kind Bessie. Ninth one, sensitive Jane Eyre, Helen Burns. 10th one, rich Miss Temple. 11th one, poor Jane Eyre. 12th one, patient Bessie, Helen Burns, Miss Temple. 13th one, self-disciplined Jane Eyre, Miss Temple. 14th one, unjust Mr. Reed,
Helen Burns. Page number 148, writing skill, heading heads. Arrange the jumbled sentences and write a paragraph. Use appropriate conjunctions. First one, first correct point. Jane Eyre is an orphan. This is the first one. Second one, she lives with her aunt Mr. Reed. Second correct point. Jane's uncle Mr. Reed likes Jane, but he dies. Fourth correct point. He makes Mr. Reed promise to take care of Jane, but instead she sends Jane away. Fifth one, Mr. Reed does not like Jane because Jane is not her daughter. Sixth one, Jane is 10 years old. She is sent to Lowood School. Seventh one, Jane graduates and stays there to teach. Eighth one, she lives from Townsfield where she is a governess. Ninth one, she is very happy there. வாங்க இப்போ நம்ம பேராவை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. Jane Eyre is an orphan, கமா ஸோ கமா போட்டுக்கோங்க. செகண்ட் ஒன் இது நீங்கள் வந்து பேராகிராஃபாக எழுதிங்க, நான் அப்படியே சென்டென்ஸ்லேயே எழுதியிருக்கேன். செகண்ட் ஒன், she lives with her aunt Mr. Reed yet. Third one, Jane's uncle Mr. Reed like Jane but he dies வரது சொல்லிட்டு diedன்னு போட்டுக்கோங்க. And he makes Mr. Reed promise to take care of Jane, but instead she sends Jane away. Fifth correct point வந்து Mr. Reed does not like Jane because Jane is not her daughter. Sixth one, Jane is 10 years old. She is sent to Lowood School and Jane graduates and stays there to teach. So she lives from Townsfield where she is a governess. And she is very happy there. Paragraph எழுதிக்கோங்க. இப்போ வாங்க heading I பார்க்கலாம். Read scene 1. Discuss with your partner what Mr. Reed might write about Jane in her letter to the owner of the school. Now complete her letter to Mr. Brooklehurst, Gateshead Hall, Gateshead, Northumberland. Mr. Bloxhead, Lowood Institution, Lowood, Durham. Dear Sir, I understood that you have a school for dash answer orphan, Lowood Institutions. Mr. Reed tells him that Jane is defeatful and she be placed in a school and kindly agrees to take Jane into his charity school. Thanking you, yours sincerely, Mr. Reed. Page number 149, grammar, determiners, heading J. Read the passage. Choose between a little, a lot of, a few, fewer, many and much to fill in the gaps. இந்த words யூஸ் பண்ணி fill up பண்ணலாம். First paragraph பாருங்க. Don't call us, we call you. 2 years ago, I moved to a new neighborhood. There seemed to be very dash answer a few people in this area without telephones. So I expected to get a new phone quickly. நான் வந்து நியூ நெய்பர்ஹுட் போனேன், அங்கே வந்து சில பேர்கிட்ட தான் ஃபோன் இல்லாமல் இருந்துச்சு. அதனால நான் ஒரு நியூ ஃபோன் வாங்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். I applied for one as soon as I moved into my new house. நான் வந்து ஃபோனுக்கான அப்ளை பண்ணேன் நியூ வீட்டுக்கு போனதுமே. We are not supplying dash answer many new phones in your area. An engineer told me dash answer a lot of people want new phones at the moment and the company is employing dash answer fewer engineers that last year so as to save money. உங்கள் ஏரியாவுக்கு வந்து எங்களால் நியூ ஃபோன்ஸ் ஆஃபர் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்காங்க. நாங்கள் வந்து இப்போ தான் கொஞ்சம் இன்ஜினியர்ஸையும் ஹையர் பண்ணியிருக்கோம். A new phone won't cost you dash answer much money. உங்களுக்கு புது ஃபோன் வந்தால் நிறைய காசுலாம் வாங்க மாட்டோம். பட் இட் வில் டேக் dash answer லிட்டில் டைம். ஆனால் ரொம்ப நாள் ஆகும், கொஞ்ச நாள் ஆகும் நாங்கள் ஃபோன் உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு. We can't do anything for you before December. டிசம்பருக்கு முன்னாடி எங்களால் எதுவுமே பண்ண முடியாது. You need dash answer a lot of patience if you are waiting for a new phone. And you need dash answer few friends whose phones you can use as well. உங்களுக்கு வந்து பொறுமை வேணும், நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. Fortunately, I had both. December came and went. Whose phones you can use went.
பட் தேர் வாஸ் நோ சைன் ஆஃப் அ ஃபோன். டிசம்பரும் வந்துட்டு போயிடுச்சு, ஆனாலுமே ஃபோனை பற்றி எந்த நியூஸுமே வரலை. ஐ வென்ட் டு தி கம்பெனிஸ் லோக்கல் ஆஃபீஸ் டு ப்ரொட்டஸ்ட். நாங்கள் வந்து லோக்கல் ஆஃபீஸ், கம்பெனியோட லோக்கல் ஆஃபீஸ்க்கு போய் கேட்கறதுக்காக போனேன். தே டோல்டு மீ ஐ டிட் நாட் ஹாவ் அ ஃபோன் பை டிசம்பர். ஐ ப்ரொட்டஸ்ட் விச் இயர் அண்ட் அசிஸ்டண்ட் ஆஸ்க்டு. எனக்கு ஃபோனே வரல, நீங்கள் எப்போ தான் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் கேட்டேன். அசிஸ்டண்ட் ஆன்சர் பண்ணவே இல்லை. ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி சென்டென்ஸ் எழுதுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஹெடிங் கே, ரீட் தி டைம்லைன் ஆஃப் ஹரிஸ், ரைட் சென்டென்சஸ் யூஸிங் தி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ். பாருங்கள், ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுவோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், 1971, Haris is born in Madurai. Answer, Haris has been born in Madurai in 1971. Second question, 1976, Haris and his family moved to Chennai. Answer, Haris and his family had been moved to Chennai in 1976. Third question, 1993, Haris finishes college and starts working for Indian Oil. Answer, Haris had been finished college and starts working for Indian Oil in 1993. Fourth question, 1996, Haris is promoted as a manager at Indian Oil. Answer, Haris had been promoted as a manager at Indian Oil in 1996. Fifth question, 1997, Haris met Amina. Answer, Haris had met Amina in 1997. Sixth question, 2000, Haris and Amina get married. Answer, Haris and Amina had got married in 2000. Seventh one, 2001, they have a child. Answer, they had a child in 2001. Page number 150, heading L, read the following passage and fill in the blanks with the correct form of the verb. Where had I gone? What had I done? What had I seen? I dash answer had never dash answer seen such beautiful slide before I visited Paris in 2012. I dash answer saved money for 5 years before I booked my trip to Paris. I was very excited before my trip to Paris. I dash answer had never dash answer been out of India. நான் வந்து 5 வருஷமாக பாரிஸ் போகிறதுக்காக மணி சேர்த்திட்டு இருக்கேன். நான் இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியாவை விட்டு தாண்டினதே இல்லை. ஃபஸ்ட் டைமாக நான் பாரிஸ் போக போகிறேன். When I went to Paris, I spent many days touring the city. The city was big. Sometimes I got lost and asked for directions. I asked for directions in French. That was easy because I dash answer studied French for 2 years before I visited Paris. நான் வந்து பாரிஸில் போயிட்டு எல்லா சிட்டிஸையும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் தொலைஞ்சு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருந்துச்சு. அந்த டைம்லலாம் நான் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் வந்து டைரக்ஷன் கேட்டு வந்தேன். எனக்கு வந்து ஃப்ரெஞ்ச் தெரியும், நான் 2 வருஷமாக படிச்சுட்டு இருந்தேன். அது ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும். By the time I left Paris, I dash answer had toured many beautiful places. The Eiffel Tower, the Notre Dame Cathedral, and the Luxembourg Gardens were just a few of the places I saw. Before I visited Paris, I dash answer had only seen those places on television. நான் வந்து பாரிஸில் போயிட்டு சில பிளேசஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு சுற்றி பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பாரிஸை டிவிலையும் ஃபோன்லேயும் தான் பார்த்துருக்கேன். இப்போ நேரில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ வாங்க, ப்ரிப்போசிஷன்ஸ். ஹெடிங் எம், look at the picture and write 8 sentences using preposition. Where is the rabbit? இப்போ பாருங்கள், ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுவோம். ப்ரிப்போசிஷன்ஸ்னால் ரெண்டு வார்த்தைக்கும் லிங்க் பண்ணுறது. இப்போ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன், rabbit is never near the bag. இங்கே பாருங்கள், rabbit வந்து பக்கத்தில் இருக்குது. நியர் வந்து இதில் வந்து ப்ரிப்போசிஷனாக இருக்குது. செகண்ட் ஒன், rabbit is after the bag. ஆஃப்டர் வந்து ப்ரிப்போசிஷனாக இருக்குது. rabbit வந்து பேகுக்கு பின்னாடி இருக்குது. தேர்ட் ஒன், rabbit is under the bag. பேகுக்கு அடியில் இருக்குது rabbit. அண்டர் வந்து ப்ரிப்போசிஷன். ஃபோர்த் கொஸ்டின், ஆன்சர், rabbit is inside the bag. rabbit வந்து பேகுக்குள்ளே இருக்குது. ஃபிஃப்த் ஒன், rabbit is on the bag. rabbit வந்து பேகுக்கு மேலே இருக்குது. சிக்ஸ்த் ஒன், rabbit is between the bag. rabbit வந்து 2 பேகுக்கு இடையில் இருக்குது. செவன்த் ஒன், rabbit is before the bag. பேகுக்கு முன்னாடி இருக்குது rabbit. எய்த் ஒன்,
rabbit is around the bag. பேகை சுற்றி ஓடிட்டு இருக்கு rabbit. Page number 151. Comparative and superlative survey. Heading N. Answer the questions below. Write your answer in the second column of the table. First one. How old are you? உங்கள் ஏஜ். ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு அஞ்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் வாங்கிக்கோங்க. உங்களோட ஏஜ் எழுதிக்கங்க. அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செகண்ட் ஒன். ஹவு டால் ஆர் யூ? நீங்கள் எவ்வளோ ஹைட் அப்படின்றது நீங்கள் எழுதிக்கங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை எழுதிக்கங்க. C1. வாட் பைசைக்கிள் டு யூ ஹாவ்? என்ன பைசைக்கிள் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்றது உங்கள் பைசைக்கிள். உங்கள் ஃப்ரெண்டு பைசைக்கிள் எழுதிக்கங்க. D1. ஹவு மெனி லாங்குவேஜஸ் டு யூ ஸ்பீக்? உங்களுக்கு எவ்வளோ லாங்குவேஜஸ் தெரியும் பேசுவீங்க அப்படின்றது நம்பர் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் உங்களுக்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுது. E1. அட் வாட் டைம் டு யூ யூஸ்வலி வேக்கப்? எந்த டைமில் நீங்கள் எழுந்திருப்பீங்க அப்படின்றது வேக்கப் டைம் உங்கள் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுது. F1. ஹவு ஃபார் இஸ் யுவர் ஹோம் ஃப்ரம் ஸ்கூல்? டிஸ்டன்ஸ் டு ஸ்கூல். இது வந்து உங்கள் பிளேஸ்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளேஸ்து. ஹெடிங் ஓ. ஒர்க் இன் குரூப் ஆஃப் 6. Write the other students' names at the top of the table. Interview each students using the above questions and complete the table with their answers. இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபில் பண்ண இல்லைங்களா அதான். இப்போ when you have all the answers, use the result to write the 3 comparative and 3 superlative sentence about these students in your group. Examples. I am the oldest in my group. My bicycle is more colorful than Jan's bicycle. இந்த மாதிரி ஆன்சர் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ். Preeti is taller than Sita. Second one. Priya home is nearer than Sita. Third one. I can speak more languages than Salim. Fourth one. Priya wake earliest in the morning. Fifth one. Ram bicycle is costliest in the town. Sixth one. Preeti is fastest from school. Page number 152. Passive voice. Heading P. Read the following article about the amazing similarities between the assassination of John F. Kennedy and Abraham Lincoln. Then underline the passive forms. First question. இது பாருங்க அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறது வந்து passive forms. Abraham Lincoln was elected to Congress in 1846. Voters elected John F. Kennedy to Congress in 1946. Was elected வந்து passive form. Second question. Lincoln was elected president in 1860. Voters elected Kennedy president in 1960. Was elected வந்து passive forms. Third question. Both men were particularly concerned with civil rights. Were particularly வந்து passive form. Fourth question. Both wives lost their children while living in the White House. Wives lost வந்து passive form. Fifth question. Lincoln was shot on a Friday. Someone shoot Kennedy on a Friday. Was shot வந்து passive form. Sixth question. Lincoln was shot in the head. The gunman shot Kennedy in the head. Was shot வந்து passive form. Seventh question. Lincoln's secretary was called Kennedy. Kennedy's secretary was called Lincoln. Was called வந்து passive form. Eighth question. Lincoln was assassinated by a southerner. A southerner assassinated Kennedy. Was assassinated வந்து passive form. Ninth question. Lincoln was succeeded by a southerner named Johnson. A southerner named Johnson succeeded Kennedy. Was succeeded வந்து passive form. Tenth question. Andrew Johnson, who succeeded Lincoln, was born in 1808. Was born வந்து passive form. 11th question. Lyndon Johnson, who succeeded Kennedy, was born in 1908. Was born வந்து passive form. 12th question. John Wells Booth, who assassinated Lincoln, was born in 1839. Lee Harvey Oswald, who assassinated Kennedy, was born in 1939. Was born வந்து passive form. 13th question. Both assassins were known by their 3 names and both names are composed of 15 letters. Were வந்து passive form. 14th question. Lincoln was shot at the theater named Ford. The gunman shot Kennedy in a car called a Lincoln that the company Ford made. Was shot வந்து passive form. 15th question. Booth ran from the theater and was caught in a warehouse. Was caught வந்து passive form.
Oswald ran from a warehouse and the police caught him in a theater. 16th question. Booth was assassinated before his trial. Someone assassinated Oswald before his trial. Was assassinated with the passive form. Page number 154. Project. Heading S. Look at the storyboard. Read the captions given under each frame. Fill the bubbles and complete the storyboard. First one. Create your own storyboard for the scene at Townsfield. Second one. Make a PowerPoint presentation using the storyboard. First picture வந்து Stop the screaming. I will not be taken it by you trick. Second one. Please unlock the door. Third one. I am feared to go to new school. Fourth one. It is my new school Leo Ward. Fifth one. I read it, you may look it. Sixth one. It is interesting book, but it made difficult for me. Thank you students. இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.